Okay, are you okay? Yeah, maybe. I will be fine. 영상 보시는 분은 아시겠지만 제가 엄살을 잘 안 피우거든요. 근데 발이 너무 아파요. 원래 오늘 뉴 올드 델리로 가기로 했는데 너무 더워가지고 내일 낮에 아침에 가기로 했습니다. 아마 저녁에는 삼촌 집에 밥 먹으러 간다고 하니까 그때 또 다시 킬 것 같아요. 지금은 이제 휴식 시간. Is this like a table, right? Yes, sometimes you know instead of going to dining room, we eat here together. watching TV, Watching TV. with AC. Thank you. 왕처럼 대접받는데 오반데요? 제가 좋아하는 알로파라타 그리고 버터랑 What is that? This is curd. 요거트. 선물을 살라고 했는데 절대 못 사게 하셔가지고 이게 참 애매합니다. 원래 도착하기 전에 샀어야 되는데 너무 늦어가지고 못 샀는데 후회가 되네요. So This is wheat ball. See how to make. so the moment we fill in something inside, it becomes paratha. We fill potato. Now is parantha. Paratha. So without This is aloo parantha. paratha. Now this is potato parantha. Oh, nice. And then we'll apply oil on it Oil on it. so that it becomes Fry. cooked. We fry it. With a little Oil? little oil. We put like this. With this. So we just cook it. We put oil. First, I will make an aloo paratha. Okay. After, Okay. Then you learn. Egg paratha. If I can make an aloo paratha. You try kunal paratha. In Monday morning, I will make a paratha for. Always one. Stamp is the postal thing. These are the international coins. 제가 이거 인도 사람들이 그 외국 돈을 모으는 걸 좋아한다고 했는데 제대로 모으신다 이거는. Korean. Yeah, Korean currency. This is South Korean, right? Yeah, South Korean, South right? Korean. Yeah. This is. Whoa. So this is way back like 100 years or something. Like earlier you used to have Mughals in India. One of Can I our touch friend. it? Yeah, sure. You can touch any coin. 와 이건 진짜 크다. So these are the stamps of different countries. This is Korean. Korean. 조선우표. I think it's North Korean. North Korean, huh? Yeah. This is North Korean. Okay. 쿠날 이제 TV 보고 있고 이제 쿠날 형 슈샬도 같이 앉아가지고 TV 보고 있으면 노래 들으면서 이야기만 하고 있습니다. 인도는 더워가지고 점심에 잘 안 나간대요. 그래서 아마 저녁 되면 이동을 할 것 같습니다. 여유롭다. 저는 친구한테 부탁해서 2층 구경 가겠습니다. Yeah, this is 세컨드 the 플로어. room up. Yeah. Nice. Oh, better. Don't push me. No. Oh, very nice. Cheers. Cheers. So it has milk, mango, Uh-huh. and ice. 여기 뒷마당이네. 집이 얼마나 넓은 거야 도대체? 우리가 이제 다용도시. 제 옷도 수선해서 준대요. Remember, so this is the complete sewing machine. Sewing. You can put a cloth here and this is stitching. Holy plant. Holy plant in all the Hindu houses. Like we follow Hinduism. Oh yeah. This is tulsi. This is known as tulsi. Just taste. Tasty. Taste. Just chew. Like a pan. You have pan. Just chew. Little stronger taste. It's like mint. 지금 친구네 삼촌 이거를 생이라고 해야 되나 제사라고 해야 되나 거기로 가고 있습니다. 초대를 해주셔가지고 이동 중입니다. 살다
인도 아파트에 다 와봅니다. 지기네. Kids. 똑같네. 아파트 한국이랑 다르다. My sister. Hello. Nice to meet you. My name is Juan. I'm Manita. Manika, nice to meet you. Thank you for inviting. ये कहाँ से आई? ये कौन है मेहमान? इनसे नहीं मिला। 인도의 아파트는 어떻게 생겼는지. 오케이. From here you see the complete society. 아, So that's the shopping area. shopping area. 아, yeah, that's right. This is the complete society. 아, 키친. 부엌은 진짜 좋다. This one is also kitchen. No, this is for cleaning and Ah, storage. dishing. Storage. Yeah, dishes and everything. 아, perfect. 이런 식으로 또 아파트는 템플을 만들어놨어. Like a small temple, right? Yes. This is the family. Yeah, your family. So you captured the photograph of my brother in towel, huh? No, I'm never hiding this. Oops. No way. Beer. Beer पे हो गया? Try a sip. Just try a sip. Sip. Yeah, just try a little bit. Too strong? Huh? No? अब ये स्कॉच नहीं पीते वहाँ पर यार. Nice, quite nice. Just try now. Well, okay. Better? Yeah, better. Oh, 향이 되게 좋다. The flavor is nice. You just Okay. like this. अरे खाना है. Now you Oh. गरम डाल दे. Nice. 아, 이게 혹시 인도 사람들 자주 먹는 거 아니에요, 이거는? तुम क्या पी रही हो? Cheers. Your focus are on her, huh? Very pretty, huh? One has a girlfriend. Why are you saying that? Amazing. Is this the homemade? Yes. Really? 와, 이거 진짜 맛있어요. 진짜 맛있어요. 집에서 만들었다는데 너무 맛있습니다. 이거. 와, 미쳤는데 이거? 웬만한 피자 가게에서 파는 것보다 훨씬 나아요. 진짜 너무 맛있습니다 이거. ये हो गया क्या? हाँ इसमें से ले सकते हैं. Garlic bread. Garlic bread. Garlic bread and cheese, vegetables and all. You want this, na? लेके जाओ. 치킨 사모사. 이게 저녁이 아니고 간식입니다. 간식. 배불러 죽겠는데 간식이에요. This is called tambola. 밤볼라. So it's like इसकी देखते रहना टिकट जो कटेंगे. 50 रुपीज यानी 100 रुपए 50 ला रहे 100 रुपए दे आने दूसरी अरे 1200 रुपए इकट्ठे हुए हैं. हां ना लगे ना 100 रुपए दे किस पर दो अच्छा दो काम कर देना. One fat baby and small kid is 82. 82. या तो हम सिंगल टिकट रखो या सब क्या क्या करना है इसमें वो भी तो सोचो. Two one चलो. बड़ा सिंपल. Early 7 both the tickets. 6 calls for any lines. First number. Double three is 3 and 3 33. ठीक है खुश है ना? अगली वन हो गया. 48. Quarter century is 2 and 5 25. 저녁 식사 시간. 지금 시간 11시인데 이제 저녁 먹습니다. 저녁 시간입니다. This is like a soft bun dipped in curd. 오케이, I will try. 발라. 인도 스타일 저녁 뷔페식으로 이렇게 요게 이제 양이고 이게 치킨.
그리고 밥, 샐러드 이런 식으로 밥을 퍼가지고 먹더라고요. I think you'll enjoy. 짜파티도 있는데 제가 배가 불러가지고 안 먹을 것 같아요. 또 따로 먹네 밥은. 밥은 또 따로 먹는 게 신기하네. 저는 맛있게 한번 즐겨보겠습니다. 유교 사상으로는 절대로 있을 수 없는 일인데 침대에서 밥을 다 먹어보네요. 배불러 죽겠다. Is this Indian fruit traditional? custard, yeah. This is fruit custard. Fruit custard. This is truffle cake, and this is brownie. Brownie. This is caramel custard. This That is is gulab jamun. typical Indian dessert. That is called gulab jamun. So this caramel custard. Caramel custard. Fruit custard, right? Fruit custard. Perfect. So just try. Yeah, okay, try. 다시 발리우드와 함께 인디안 디저트. Just try. Like a mouth freshener. Oh, nice. No, nice. Try He this. didn't like it. He didn't Try like this. it. Okay. No, not tamarind. It's good. No. Yeah, bye bye Tisha. Nice to meet you. चलो I'm so nice to meet you. Stay connected on Instagram. Nice to Thanks a lot. meet you. I'm so thank you to be by. Even if you're staying back, come over. Okay. Okay, भैया. अरे okay जी चलो. Okay, it was pleasure meeting you. Thank you. Me too. I'm so thanks to your invite. Thank you for coming. Hope you enjoy. Thank you for inviting. Oh, please. Our pleasure. It's okay. Because I'm always saying my body is small. We get the sleep. Okay, you enjoy there. Okay. 저는 이제 푸날 집에 도착해가지고 이제 한숨 잘 것 같아요. 피곤 죽겠네. 지금 시간 새벽 1시. 오늘 이번 영상은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 씻고 저는 한숨 자야 될 것 같아요. 오늘 영상은 여기까지.